It is the same area which is highly populated. When they say that we are hostile, we are only hostile with information because we give them facts and they don't want to listen to those facts. So what do these people do? They thrive on what we call divide and rule. These three communities, zile iko upande hile, enye haiko affected, those are the ones who are approached. Mainly for, they are given as baits so that they pass any resolutions or the similar like the ESIA report. Why do I say so? Masingeri is on that side. They are not adversely affected. They are not close to the caldera. Masingeri mmona iko kwa lami na iko on this other side. So that is what you've seen when you are coming over, right? Masiaro, the land they occupy, they live inside the caldera, just at the edge of the caldera. And that place is so rocky. You cannot plant anything. It is just kuweka tu mbuzi peke yake. I don't know if you've been to Baringo. Muone vile mbuzi huwa inatembea kwa mawe ikikula. Or those sides of Ukambani, the very harsh environments. Right? So, ule mtu akiambiwa GDC nakuja ama this project is coming over, they easily accept because of what? They want compensation to be moved out of that place to be taken to a better place. You see? And so, GDC will run to this community simply because they are an easier bait. They are the ones to be easily convinced. Wale hawako affected na mvuke, hawa wanataka compensation. Then there is the third community which is just like Masingeri. It is on that other end. There is this community Masingeri which is on this far end. There is the one which is in Bahati constituency. Iko on this other far end. So the entities, including the IPPs, whenever they want to do anything, even job opportunities, they'll give to these communities which sing their tune. Now, the ones which is highly populated, and when we talk of a figure of 163,000, those are facts. We are highly populated. We are densely populated. And just to give you a very good, quick enumeration, Ol-Rongai community has 11 villages. It has 11 villages simply because the lands are a bit large on this side. Arauca community has five villages. 5 villages because ni wale walitoka forest, wakakuja wakakuwa settled hapo. Ni wale wana own quarter acre, 1 acre, 2 acres. And they came here in the 80s. They have wamezaliwa pale, they have buried their kin there. So when you come and tell them that you want to put up the project here, where do those people go to? You are destroying their lives and livelihoods. The other thing that GDC and the IPPs probably thrive on is confusion. Umesikia watu kiongea juu ya phase 2. To our shock, when we went for that meeting here, GDC, it has already been baptized as phase 3. Yet our documents, in fact, even the court ruling is mentioning phase 2. When the licensure, Social Energy, was being cancelled, they were cancelling for phase 2. When they are talking about GDC, when the NECC report is talking, it is talking about remedy on phase 1 and a fresh ESIA for phase 2. But what is happening? They are creating some confusion. So this place has metamorphosed, and the name is now phase 3. So when you say it is now phase 3, and when we sought for clarification, why is this place now phase 3? Yet our documents are showing phase 2. In fact, even the ESIA itself is saying phase 2. So they said that they were not able to complete the caldera activities within the required time frame, which was initially there. And so they decided to
divided into phases. So the first part was phase 1, the second, it's just a way of creating confusion so that when it comes to paperwork, whatever we have becomes null and void. I don't know if you're getting my point. Now, there is other thing which I forgot to mention. Let me just go through. I've mentioned about the villages, and the 5 communities, and the reason why these entities are working with those other communities and living behind these 2 communities around this place. We have been intimidated before by the government authorities simply because of having a stand, simply because of speaking out. And that is where you people should be coming in place, coming into our rescue. We've gone to, there's a time we took a letter, just a letter like this. It was a CC copy to the DCC's office. It was a letter addressed to GDC. And what the then DCC did was he took that letter, tore it, threw it on the floor, and he told us that you are not going to get a government stamp because you are rejecting government projects. When we had the NEMA public hearing meeting, Ol-Rongai sub-county, those are just some years back, around 2020 thereabout or so. He was since transferred to some other places. We've been to meetings, in GDC boardroom meetings, where a DCC comes and wants to, control the meeting with a fist and arm. Very authoritative, and it is like you have no voice or you have no say. But thank God that we stood our ground. We have very able people like Mzee Nyamboki here who stood their ground and shielded us. When we had the public hearing meeting, a contingent of 7 GSU lorries was brought to that public meeting, simply because they thought that we are hostile. We've been branded a hostile community. We are not hostile. We are good people. But then sasa ukinichokoza unakuja unataka nitoe wazazi kwa kaburi yao, waende wapi? Tunawaacha tunaenda wapi? So hao watu walikosa kazi. The meeting was so peaceful. Finally what happened is that the GSC officers wakaanza kuzunguka hizi center zetu and harassing young fellows, kukatia nywele vijana. See, that is what they did. Yes. Yeah. Just because umekosa kazi, there is nothing. Umekuja umeambiwa uenda pigana. Na vijana hawana maneno, wametulia. So mnaanza kujipea shughuli. So quite a number of them had their hairs shaved. Wanalazimishwa waingie kinyozi, nywele inanyolewa. Ilimea bado. So that is the kind of resilience that we've built in this place. Now, the one who has brought all this mess, if NEMA had listened to us during that public hearing thing, if they had listened to us and even just being honest to that document, that it was plagiarized. We even told NEMA, by the time the lead consultant for Sosion Energy walikuwa wanaitwa Red Plan, the lead consultant did not have a practicing license while doing that ESIA report. But NEMA did what? It turned a blind eye on that and still issued a license. So, the one who has caused all this mess is NEMA,
in collaboration with GDC and in collaboration with Sosion Energy, who are the project proponents. If NEMA had stood its ground and said, no, go and do your ESIA and follow the right procedure, we will not be here. We will not be talking about, things will have been streamlined. But then we tend to think they were compromised and they gave out a license. Yeah. So I think that is it. We have cleared to that level. Thank you. And finally, just to stress a point, I needed your attention. Just to stress a point. Just to stress a point, which I want you to take it very seriously, kindly. This place is highly fertile. In as much as the ESIA report is saying it is massively eroded, there are no much activities. The houses there are shanties. That is what the ESIA report says. Just to mislead, possibly the funders. I want to confirm to you that this is a place where each and every person in Nakuru longs to live in. This is a place, it is an equivalent of the Muthaiga and the Karen of Nairobi. So the Muthaiga and the Karen of Nakuru is this place. It is this place. So that is the kind of economy. When we talk of an economy of around 1 trillion plus, we mean what we are saying. Because we are talking of around 20,000 acres of land. The whole of this place. How many households are there? How many lives and livelihoods are you going to destroy? We are talking of being among the pillars in agriculture. What do you call it? The 5 pillars of the economy. This is a highly agricultural piece of land and highly populated. So the amount of destruction that will happen is so massive. Before watu wa Kenya Human Rights Commission, our new term MP Mheshimiwa Kibet Komen, our CC Chair Mr. Timothy, na wanajamii wenzangu. Si tuko hapa kwa niaba ya wananchi wa jamii yetu over 163,000 household. Wamesahau kusema hivyo, si ndio? Sasa mimi niko na maswali kadhaa yenye nataka kwanza acha nianze na kushukuru watu wa Kenya Human Rights Commission kwa kukuja kusikiza kilio yetu, si ndio? Ama mjofraya wamekuja? Kitu ya kwanza, sisi hatutaki mradi wao. Ama kuna mwenye anataka hapa? Hatutaki kabisa. Juu kutuambia ati utuhamishe hapa, already venye mheshimiwa amesema hapa, hii ndio kanani yetu. Ama kuna kanani nyingine mnajua? Hata venye our president anasema atupeleka Singapore, already sisi tuko Singapore. Kitu wenye nataka kuuliza ni hao watu wa Kenya Human Rights Commission itahakikisha aje kuwa jamii zitalindwa wakati mradi hii inafanywa. Juu already wakati waliingia Kardera waliingia na njia yenye haifai. Wakati Sosiano walipata hiyo license walipata kimagendo, si ndio? Juu wako hapa watahakikisha aje wasikuje tuwapate wameingia hapa juu sitatokea tu maandamano. Hakuna, juu hatuwezi kubali watu wahamishe hapa. So tutapigania hata na kifua. Ndio maana umeambiwa mujitayarishe, mutakompensate watu waje wale wenye wanaweza umia baadaye juu hatutakubali. Ama ni uongo?
Kuna mwenye ako tayari kuruza hapa shamba kwenu? Hapa ni kimbi washasema. Sasa faida wenye wataumia in future itakuwa gani? Si mko hapa mtatuambia. Kitu ingine, ulinzi ya mazingira. Already tuna effect nyingi zenye huwa zinatoka huko. Si huwa mnasikia kelele usiku? Si hata mtoto hawezi lala, watoto wenye wamezaliwa wanasumbua usiku. Si kelele ni mingi? Ama nadanganya? Haya, already wameinterfere na environment yetu, si ndio? Siku hizi hadi unapata baridi ni nyingi, mvua inachelewa, vitu kama hizo. Mtahakikisha aje kwa vitu kama hizo. Kuna kuwaga na hii hydrogen sulfur, si ndio? Siku hizi mabati huwa ina rust sana. Ama mnaona kama ni kawaida? Mabati ina rust sana. Tutakuwa compensated aje na hao? Yetu kuna siku kwa meeting walisema watatupatia hizo ma H2S detector zenye tutakuwa tuna detect zikiingia wapi kwa hii environment ya kwetu. Kuna mtu hata mmoja ashaipewa hiyo detector? Juu ndio ukora yenye wanataka kutumia ndio watu ingize box, lakini sisi kwa niaba ya watu 163 family household ndio maana tuko hapa na tuna resist. Ukiona watu si wengi ni venye wengi wako kwa mashamba. Saizi ni shughuli ya kulima. So vijana kadhaa tumepatikana ndio maana tuko hapa. Msiseme ati Ol-Rongai tuko wachache hivi. Tuko watu wengi kabisa. Venye umeambiwa kuna message ya Easter yenye watatumwa, mimi naomba hata nyinyi pia mkaribie kwa mkutano. Juu hapo mtaona hii community yetu tuko watu wangapi. Ni hayo ya kupeana chakula na juice. Hiyo kitu ilipeana kwa 25 families na Sosian kwa the needy families. Wale watu wenye hawajiwezi. So sikumaanisha ati watu wa Ol-Rongai mzima walipewa hiyo chakula. Alafu hii mambo na kazi hii ati majina 200 na peano huko, hiyo sio GDC. Hizi ni zile IPPs zenye zimepewa kazi huko za kuunda hizo power plant. Kazi zenye zimeipatikana huko ni zile kazi ndogo ndogo za casual. Hii mambo ya kazi si GDC walishaingia kwa Kardera huko. Kuna mtu mwenye ambaye benefit hapa akasema ati amefanya kazi GDC. Wakipeana wanapeana kazi chafu, mtu mmoja ama watu wawili wa kuload bentonite. Unajua bentonite ni kama hii simiti inakuwa imewekwa kwa mfuko ya 50 kgs. Inakuwa na vumbi mingi. Lakini wezi ajiri watu wa community wanawapatia tu kazi chafu, kazi ndogo. Madriver wamejaa hapa. Hakuna mtu mwenye ameajiriwa hapa. So hii mambo ya kusema ati kuna mambo majina inatumwa huko, hapana. Hiyo ni kwa IPPs peke yake. Hakuna kitu to my benefit kwa GDC. Mambo ya chakula ni kwa wale the needy families. 25 families only. Kwa over 163,000 family hold. Hata kama tukiweka value na hiyo family hold ya watu wote inaweza kuwa tu 25 families tu peke yake ndio the needy kweli. So nilikuwa na clarify tu hiyo. Haya, asante kwa chance. Shagome. Yes. Karibu exhaust maneno. Okay, wageni wetu kutoka Kenya National Human Rights Commission na viongozi wenye wako hapa pamoja na kina Mheshimiwa Kibet Komen na wenzangu, habari zenu? Yangu si mengi sana sababu kulingana na GDC vile wamekaa na sisi hawajakaa na sisi vizuri. And that's why hawajakaa na sisi vizuri. Kuna vitu ambavyo pengine kwa njia moja au nyingine wametuadhiri. So kwa upande ya human rights, unajua tukisema right ni haki yetu, si ndio? Sasa kati ya zile haki zetu ambazo sisi wenyewe tunafaa kupata, mambo ya CSR. Kama CSR wanakuja hapa wanatupea mchele, hiyo ni haki yetu. Nani alisema shida yetu ni mchele na sukari? Si tuko na shamba ya kutosha, tutalima chakula tuvune na maisha yetu isonge. So that is not right. Pia wakati muna address ama muna go through that report, pia mjua hao wametunyima haki zetu kwa sababu hii area hatuna maji, hawajatuchimbia maji, wanatuletea mchele na sukari na kajuice ya 250 mils. Unakuta watu wanatembea wakisema Sosian ni wazuri wametupea juice. Kweli kabisa, ile resources wanatengeneza huko wanatuitia juice. Juice ni nini? Kitu kidogo, hata hii maji ni mingi. Hiyo tukaona hiyo si vizuri.
So tumejaribu kukua na mikutano na hao watu, na kuna mambo ambayo tumejaribu kutackle pamoja na mambo ya Energy Act, na sijajua sasa sheria inasema nini kuhusu Energy Act, kwa sababu pale kwa act kuna mambo ya Geothermal Act ambayo community kuna share yao ambao wanafaa kupewa. Sisi kama nyinyi kama human rights, share yetu ambayo tunafaa kupewa kutoka kwa ile caldera ni ngapi na sheria inasema nini kuhusu hiyo? Tungetaka tena mtutafsirie, mtuelezee ili tujue hata ile shughuli iko pale haijatunufaisha hata kwa njia moja au nyingine. So hiyo right yetu, kama ni Energy Act, kama ni Geothermal Act, the surrounding community wanafaa kupewa nini? For more than tangu wakati 2013 mpaka wa leo hakuna kitu tumepata kama community. Hakuna maendeleo tumepata hata kidogo yenye tutasema waliwahi fanya. So hiyo mambo ya act na Energy Act na Geothermal Act pia ni vizuri mungeenda through ndio muweze kutueleza ni nini tunafaa kupewa, sababu tukienda pale wana change goalpost, wanasema ni wanasiasa wanafaa kupitisha. Tukiwauliza haya wamepitisha na nyinyi kama kampuni mmesema nini kuhusu? Pia hii mambo ya settlement. Hii settlement yetu ni very fertile na tumekaa hapa kwa muda huo wote tukiwa tunajitegemea kwa mambo mingi. So tukitaka wakati tuangalia mambo ya rights zetu, pia tunafaa kuambiwa right yetu ni gani. Kama ni barabara watutengeneze ile vitu ambavyo vinatusaidia na vitatuguza sisi kama wananchi. Kwa upande ya kazi wametufinya kama kitu kingine. Tunaambiwa tupeleke majina ya watu kama 200 lakini ni watu wawili wanapewa kazi. Sasa that one is not our right. So kwa hayo yote ningemalizia hapo na niseme asanteni sana kwa kukuja.